Hi everyone, welcome back to Cogent English. Finally, the HSC examination just got over today, and I hope all of you have got a wonderful marks. നമ്മുടെ PSC പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നമുക്ക് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ആൻസർ കീ ഡിസ്കഷനാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സാം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസി ആയിരുന്നു, അതേസമയം തന്നെ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസും ഉണ്ടായിരുന്നു. ജനറൽ പാർട്ട് വളരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക്, ഇനി പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് പോലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. എന്തായാലും നമുക്ക് കട്ട് ഓഫ് എത്രയെന്നുള്ളത് കണ്ടറിയാം. സോ ഏതായാലും നമുക്ക് നേരെ ആൻസർ കീയിലേക്ക് പോവാം. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. നമ്മൾ അത്ര ഡീപ്പായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെങ്കിലും അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ചാനലിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക. നമുക്ക് HSSTക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാം. വീഡിയോസുമായിട്ട് വരും. HSST നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ സിലബസിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ മുന്നോട്ട് പോവാം. സോ താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ ഫോർ യുവർ ഗ്രേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ. ഇത് കോഡ് ലെറ്റർ എ ആണ്. ആൽഫ കോഡ് ലെറ്റർ എയുടെ ചോദ്യപേപ്പറും അതിൻ്റെ ഉത്തരവുമാണ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഓർ ആർ ഇൻകറക്റ്റ് അബൌട്ട് റിനൈസൻസ്? സോ ഞാൻ ആൻസർ വായിച്ചു പോവുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി, ഓൺലി 3 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഓർ ആർ കറക്റ്റ് അബൌട്ട് റിനൈസൻസ് വിമൻ കസൻഡ്ര ഫെഡൈൽ? ഓപ്ഷൻ സി, ഇതും ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ദ എക്സാക്ട് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി. ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫൈൻഡ് ദ 2 ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അബൌട്ട് റിഫോർമേഷൻ മൂവ്മെന്റ് ഇൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി. അത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ഡി, ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ഡി. ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഓർ ആർ ഇൻകറക്റ്റ്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി. അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം, ഐഡന്റിഫൈ ദ പേഴ്സൺ മെൻഷൻ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. അഞ്ചാമത്തത് ഉത്തരം ഷാമാൾ ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം വരുന്നത്. ഷാമാൾ, ഓപ്ഷൻ സി. ഫൈൻഡ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ഡെലിവേർഡ് ദ ഫോളോയിങ് വേർഡ്സ്. അത് ആറാമത്തെ ചോദ്യം, മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം വരുന്നത്. ഏഴാമത്തത്, the following is a statement delivered by Mahatma Gandhi. Identify the publication in which it was published. Answer, Young India. Option 7. Eighth, in which session of Indian National Congress the following resolutions were passed? Option D, Lahore. Option D, Lahore. Which of the following statement is or are correct? Ninth question and its answer, option C, only 2 and 3. 10th, although a rebel, Pazhi Raja was one of the natural chieftains of the country and might be considered on that account rather a fallen enemy. Who made such a comment on Pazhi Raja? Thomas Harvey Barber. Option B. 11th question, which of the following statement is or are incorrect? Answer, option A, only 1. 12th question, the portal started by government of Kerala to get the services and proceedings of Grama Panchayat to public. Citizen portal, option B. 13th question, in which year COVID vaccine started in India? Option C, 2021 January 16. 14th question, which country is hosting the 2026 Commonwealth Games? Option D, Scotland. Which is the name of the latest space mission launched by ISRO? Option A, PSLV C-61. 16th, which among the following model does not belong to the information processing family? 16, option B, direct instruction. Which among the following are correct about preparatory stage as stated in NCF 2023? Option C, only 2 and 3.
Which among the following statements are correct about revised Bloom's taxonomy? 18th, option A, all the above. Which among the following is wrongly matched? Option D. Option D. Which among the following statements are correct about micro teaching? B. B. Option B. His little nameless, unremembered acts of kindness and love is a line from 21. Option C. Tintanabi. In a valediction forbidding morning, what does the poet compare the spiritual bond between the lovers to? 22. C. C. A twin compass. And 23. What does the black telephones off at the road symbolize in Sylvia Plath's Daddy? 23. Option B. The speaker has severed all emotions and psychological connection. Option B. 24. Which of the following best describe the tone of Matthew Arnold's Dover Beach as it progresses? 24. Option B. Melancholic and reflective. 25th. What broader theme does the poem The Night of the Scorpion reflect through its contrast of villagers and poet's father? Science versus superstitious. Science versus superstitious. Superstition in Indian society. 26th. What emotion does the color red signify in Y.S. Oinga's telephone conversation? Option C. Anger. Where the mind is without fear was originally written in which language? Option C. Bengali. 28. Who is Ulysses' son mentioned in the poem by Tennyson? Telemachus. Option C. Telemachus. In an introduction, what does Kamala Das assert about the languages she writes in? It is half English and half Indian, but entirely her own. Because I could not stop for death, what does the carriage ride ultimately symbolize? C. The transition from life to death and towards eternity. Question number 31. Sheridan, the School for Scandal is often lauded for its brilliant and general satirical wit. However, in what way does Sheridan refine the traditional comedic model to suit the taste of his day, particularly when compared to earlier Restoration comedies? So 31, option C is the right answer. By softening portrayal of character like Lady Teasel, blending innocence and sophistication to appeal to more refined sensibilities. Option C is the answer given by Kerala Public Service Commission. Next question number 32. In Death of a Salesman, how does Willie Loman's perception of success contribute to his tragic downfall? Okay, option A is the right answer. He measures success solely by financial wealth, leading him to disregard personal happiness and integrity. 33. In George Bernard Shaw's Pygmalion, the transformation of Eliza Doolittle raises several themes and questions about social class and identity. Which of the following statements best captures the play's commentary on the nature of social mobility and identity?
So option C is the right answer. The superficial aspect of social class as such, like tickets arbitrary, do not define one's true worth identity. So option C. In Act 4, Scene 1 of Macbeth, the witches present Macbeth with a series of apparitions that deliver prophecies. What is the significance of the third apparition and how does it influence Macbeth's action later in the play? 34. Option A. The apparition is a crowned child holding a tree, which signifies that Macbeth will never be defeated until a Birnam wood comes to Dunsinane Hill. This prophecy gives Macbeth a false sense of security, as he believes such an event is impossible, leading him to underestimate the threat posed by Malcolm's forces. 35. What is the full title of Oscar Wilde's play, The Importance of Being Earnest? 35. Option A, a trivial comedy. All right, so 36. In A Doll's House, the character of Nora Helmer undergoes significant development. Which of the following actions best exemplifies her transformation and challenges the societal norms of 19th century Europe? So 36 answer is option D, Nora's ultimate decision to leave her husband and children, rejecting societal expectations. And question number 37. Which of the following best captures the symbolic significance of the sea in James Finch's Riders to the Sea? 37. Option B is the right answer. Option B, the sea symbolizes the ultimate antagonist, embodying both the physical and existential threats. ഞാനും ചെയ്ത ആൻസർ ആണ്. സോ ദിസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇപ്പൊ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഐ ഹാവ് അറ്റൻഡഡ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് വേ. Next, the waiting for Godot, the character Vladimir and Istrogan engages in various activities to pass the time while waiting for Godot. Which of the following activities do they not engage in during the play? So 38, option C, right answer, playing a game of chess. It is not mentioned anywhere, right? And question number 39, which of the following best describes the symbolic significance of the glass menagerie in Tennessee Williams' play? So 39, the answer is option A. My answer also correct. Here it represents Laura's fragility and the illusory nature of the world. Question number 40. What traditional Indian performance form does the play Nagamandala draw inspiration from? 40. Option B, Yakshagana. Yakshagana. So that Nagamandala, Yaksha, Naga. So you can connect. So the right answer is option B. Option B is the right answer. Option B is the right answer. All right, Yakshagana. Question number 41. According to Bertrand Russell, which period brought a general respect for teaching and a considerable measure of freedom to the teacher? 41. Answer A. The Renaissance. Renaissance. Here, option A. Which book does E.M. Forster refers to as a Bible of tolerance? 42. Answer is option C. Option C. A modern symposium. A modern symposium. Question number 43. What, according to Gardiner, is a social contract in the essay on the rule of the road? 43. 43. Option B, liberty. Liberty. Option B, liberty. Option B, liberty. Option B, liberty. And 44. What is the common goal of science and religion that S. Radhakrishnan reinforces in his essay, Humanities versus Science? 44. Option B is the right answer. The quest for truth. The quest for truth. Quest for truth. Next, 45. To which genre does George Orwell's Animal Farm belong to? Option 45, right? Option C, dystopian. 46.
On tolerance, E.M. Foster talks of three states of mind to be adopted for a better world. The second state of mind that people may adopt is 46. Option D is the right answer. Put ourselves in others' place. 47. Lockwood compares himself to which of the Shakespearean characters after Joseph and Heathcliff accuse him of stealing? 47. Option B is the right answer. King Lear. King Lear. Option B, King Lear. King Lear. Okay. 48. In George Orwell's Animal Farm, who inspired the rebellion with his vision, speech, and Beast of England? 48. Old Major. Old Major. Okay. 49. What is the main theme explored in Arundhati Roy's debut novel, The God of Small Things? Okay. 49. Option D, Forbidden Love. And 50, in which novel does Toni Morrison look into the impact of childhood trauma through the eyes of protagonist Piccola? Very easy question, right? Option A, The Bluest Eye. Only you have to learn the chapter title itself, you will get the answer. And just knowing the summary. Okay, so this is the easiest question I felt of today's examination. And now we'll go for question number 51. Which of the following rasas is considered not originally listed among the 8 rasas in Bharata's Natya Shastra, but was added later by Abhinavagupta and other scholars? So option B, Shanta. My God, this was, I had a confusion. I did not attend this question actually today. So Shanta. 52. Which of the following correctly compares a central concept in Bharata's Natya Shastra with Aristotle Poetics? Option D is the right answer. Rasa in Natya Shastra is comparable to catharsis in Poetics. 53. In the preface to lyrical ballads, Wordsworth argued that the language of poetry should be 53B, the real language of men instead of vivid vision. Always, always is all rustic life, rustic language, always Wordsworth emphasis on that. In 54, the study of poetry, Matthew Arnold argues that the poetry should be. So here you have to focus on the touchstone method. 54, option C, a substitute for religion and philosophy in modern life. 54 C ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം വരുന്നത്. 55, according to Eliot's tradition and individual talent, how should emotion function in poetry? Option C, the poet should fuse emotion experience into an impersonal work of art. Option C. 56, option D, according to Saussure, which of the following best describe the nature of language as a system of science? So option D is the right answer. So question number 57, in Towards a Feminist Poetics, Showalter outlines 3 phases in the evolution of women's literary history. Which of the following is not one of those phases? So it is very interesting and the answer is very easy, right? So the answer is the Famina phase. Okay, if you just have looked at these the 3 phases, you never forget this. The Famina is not there. So option D is the right answer. Option D. 58, which of the following years marked the first publication of Gabriel Garcia Marquez's landmark novel 100 Years of Solitude, often considered a defining work of magical realism? So 58, option B is the right answer. Option B. Okay, according to Freudian psychoanalytic literary theory, which part of the psyche is associated with the moral conscience and social norms, often in the conflict with unconscious desires? 59, C, option C, superego. And the concept of difference is central to deconstruction. What does it imply? Option A, the endless differential and difference of meaning in language. And of 61, which of the following compound words places primary stress on the second element? 61, bad-tempered is the right answer. And which of the following is a voiced alveolar
top consonant. 62. Option D. Option D is the right answer. Option D. The morpheme shen in education is classified as a derivational suffix that nominalizes verbs. 64. Which of the following pairs of words is an example of minimal pair? 64. Ship, ship and sheep. Okay. Identify the transcription of the word climb. 65. Option A, climb. ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്കിത് ആൻസർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നമ്മൾ ഏത് വാക്ക് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കോംബ് നമ്മൾ ബി സൈലന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ബി ഇല്ലാത്തത് നോക്കി ഈസിയായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ ക്ലൈംബ് എന്ന് പറയില്ല, ക്ലൈം എന്നേ പറയൂ. ഓക്കെ, സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ. വിച്ച് among the following is correct? ഈ 66th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഐ ഹാഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഹിയർ. സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം. Identify the pair of homophones from among the following. So 67, option D, all of the above. And 68, phonatory systems consist of larynx, articulatory system consists of pharynx. Both A and B are true. 68. 69, the English word education is borrowed from Latin. Correct uttaram. My answer is wrong actually. Latin, 1 negative mark. 70, option B, the sentence atom division in Indo-European language is based on. 70, B ആണ്, option B. Treatment of port Indo-European palatals. 71, which word means in exactly the same way as were used originally? 71, option A, verbatim. There is a new star. 72, B on right answer. On the B on right answer വരുന്നത്. There is a new star on the horizon ആണ്. The elephant, easy, right? Just like a KG students question. 73, trumpets. KG students second primary level question, this one, the elephant trumpets. What is the synonym of rustic? 74, rural. This one also comparatively I feel easy question. ഒരു ചോദ്യം മാത്രം, 1-2 ചോദ്യങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് കാര്യമില്ല, മറ്റുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കുറച്ച് ടഫായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. സോ ലെറ്റ് സീ ദ മൈനസ് മാർക്ക്. ഐ ഡിഡ്ന്റ് കൗണ്ട് മൈ മൈനസ്. സോ റൂറൽ, ഐ എം ചെക്കിംഗ് വിത്ത് ദ ആൻസർ കീ provided by the CBSE, okay, the professional answer key. Sorry, not CBSE, PSC. 75, choose the grammatical correct sentence. It was really confusing question for me. Like, let's see. 75, option C is the right answer. Oh my God. The auditorium as well as its premises was crowded with. Option C was the right answer. Was crowded with. Option C. 76, which is the one word for a thing that cannot be avoided? Inevitable, right? Inevitable. Option A. Easy. Other easy question I don't know. 77, an English teacher, that's such kind of questions are easy. 77, rearrange the following words to make meaningful sentence. Idum easy I don't know. Option B, she always does her homework on time. Easy. Option B. 78, choose the correct meaning of the idiom let the cat out of the bag. Reveal a secret unintentionally. Option 78, option D. This one also very commonly used one, easy one. 79, pick the correct word.
The minister gave a long allusion on climate change. So option D is the right answer. Option D is the right answer. Select the correct option. He argues 80, right? He argues, his argument is full of logical 80 fallacies. 80. 81. 81 is really confusing. Wow, my answer is correct actually. The bird in the hand is worth two in the bush. Okay. A bird in the hand is worth two in the bush. Option C is the right answer. Option C. A, the. Then explanation നമുക്ക് easier connect ചെയ്യാം. So here a bird, ഒരു പക്ഷി, a bird in the hand, ആ ഒരു hand we are specifying, right? And bush നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തത്. എൻ്റെ ആൻസർ ശരിയാണ്. സോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 82ലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി ബിറ്റ് കൺഫ്യൂസിങ്. 82 ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം. 1 A. Option A ആണ് കറക്റ്റ്. At. What are you looking at? What are you looking at? What are you thinking of? Okay. And 83. That you have come please me. That you have come pleases me. 83. B. Noun clause ആണ്. 83. B. Noun clause. Noun clause. Okay. Past tense of speed. 84. Oh my God. Answer is D. Sped. Okay. 85. Take this and give that. 85. Option B. ഇത് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമായിരുന്നു. മൈ ആൻസർ ഇസ് കറക്റ്റ്. ഓപ്ഷൻ ബി, conjunction. Conjunction is the right answer. Option B. 86. Change the voice of the following sentence. It was really confusing me. So what is the right answer? Let's see. 86. D. None of the above. None of the above. ഞാൻ എൻ്റെ ഉത്തരം ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. I'm not sure which I attended. I don't know. None of the above. It was really confusing. None of the above. Option 87. Convert the following sentence into reported speech. How often do you go to the cinema? 87. Option A. She asked me how often I went to cinema. Wow, my answer is correct. ഇതൊരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. വെദർ വരുമോ എന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ മൈ ആൻസർ ഇസ് കറക്റ്റ്. ചേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ ടു കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ്. കോമ്പൗണ്ട് ഫാൻ ബോയ്സ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. ഫാൻ ബോയ്സ് അത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 88 ഡി ആണ്. മൈ ആൻസർ ഇസ് കറക്റ്റ്. എ ആൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം. 89ലേക്ക് വരുമ്പോൾ വാട്ട് ഡസ് ദ ഫ്രേസൽ വെർബ് ക്ലാം അപ്പ് മീൻ? 89. ഓപ്ഷൻ ബി, ടു റെഫ്യൂസ് ടു സ്പീക്ക്. റെഫ്യൂസ് ടു സ്പീക്ക് ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം. റെഫ്യൂസ് ടു സ്പീക്ക്. ഓക്കെ. ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ഗോ ടു വിയന്ന ലാസ്റ്റ് വീക്ക്. നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആണ്. So C, option C. That means did they, right? Did they. 91. In reading, the ability to distinguish between fact and opinion is best classified as. ഞാൻ കറക്കി കുത്തി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കൊടുത്ത ഉത്തരം ശരിയാണ് നോക്കട്ടെ. കറക്റ്റ് ഉത്തരമാണ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ റീഡിംഗ് സബ് സ്കിൽ. The flipped classroom model supported by ICT primarily benefits learners by 92. Option C. Okay, my answer is also correct. Enabling self-paced engagement with the content before class. So flipped classroom ഒക്കെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കൂളിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾക്ക് അവരെ ടോപ്പിക് കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരുന്നൊരു സിസ്റ്റമാണ് ഫ്ലിപ്ഡ് ക്ലാസ് റൂം. ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആ ഒരു കണക്ഷനിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഈ ഉത്തരം.
93. In prose teaching, the top-down approach focuses on 93. Option B on encourage student to predict and infer using the background knowledge. This one also I recently read in somewhere, so I got the right answer. In Krashen's input hypothesis, comprehensible input is defined as 94. 94. Option B is the right answer. This one also recently I have checked with like one of the AI. I used an AI tool to identify the answer. So this was my correct answer, 94, option B. 95, option C. 95, option C. Which of the following test types is most suited for measuring inter-language development over time? So this question I just skipped it. 95, option C ആണ് correct. Portfolio-based assessment. Portfolio-based assessment. Portfolio-based assessment. 96, a universal design for learning UDL framework in inclusive classroom aims to option 96, option A, offer multiple means of representation, expression, and engagements, etc. According to Krashen, the monitor functions in language production by 97, option D, correcting utterances. So easier to connect a monitor, correcting utterances. 98, which method uses Koisner, roles, and color-coded pronunciation chart as key tools? 98, option D on the silent way. The silent way, I skipped it. 99, a test that consistently gives similar result across administrations but fails to measure what it claims to measure can be described as. So this one is really confusing for me. So the answer is B, reliable but not valid. Oh, I had a confusion regarding that, but I couldn't answer. I just left this. Last question. In the context of NCF and KCF, inclusive education is best understood as option C. My answer is correct. So there is some inclusive education enabling every learner, regardless of background or ability, to participate meaningfully in mainstream education. CBSE അടക്കം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ CWSN സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള റൂള് നിർബന്ധമാണ്. So anyway, I didn't check my score. All of you can share your score here in the video, in the comment box. Anyway, I felt like a feeling of happiness when I just go through the answer keys. I didn't check my answer key. Let me see. Anyway, tonight I will check it again. So thank you very much for all of your supports and in the channel YouTube videos കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. അപ്പം വീണ്ടും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ HSST ക്ലാസ്സുകൾ, ഡീറ്റെയിൽ ആയ ക്ലാസ്സുകൾ ഒന്നുകൂടി നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ബി വിത്ത് മീ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.